পরবর্তীতে আমি রিহ্যাবিলিটেশন করে এই ফ্লেক্সনটা কারেক্ট ওইটা করতে তো পারবো। আপনি পারোপরেটিভ দেখবেন যে ফুল এক্সটেনশন হচ্ছে কি হচ্ছে না। যদি আপনার ফুল না হয় তাহলে সেক্ষেত্রে আপনি পাই কাস্টিং বা আদার্স রিলিজ করতে হবে। না শোনো, ওই যে রানাওয়াতের যে ইয়েটা দিল ফ্লেকশন কন্ট্রাকচার ম্যানেজমেন্টের, দ্যাট ইজ ইম্পর্টেন্ট স্লাইড। শ্রীলঙ্কার উনি দেখালো ফ্লেকশন কন্ট্রাকচারটা, বুঝছো কাদের? ওই যে রানাওয়াতের যে পাই কাস্টিং করেও স্যার, পাই কাস্টিং করে পাই কাস্টিং তো ওয়ান অফ দি কম্পোনেন্ট। শুধু পাই কাস্টিং যদি ফ্লেকশন কন্ট্রাকচার মাসুদ ভাই করতে পারবে। হ্যালো, আনমিউট করেন মাসুদ ভাই। এটা আসলে অনেক বড় জিনিস। রানাওয়াত যেটা বললো তিনটা স্টেপ। স্যার মাসুদ স্যারের কাছে তিনটা কোশ্চেন ছিল স্যার আমার। আচ্ছা আমি বলতেছি তার আগে ওই যে জাহিদ ভাইয়ের একটু যেটা বললেন এটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট, যে রানাওয়াতের যে টেকনিক, প্রথমে হচ্ছে টিবিয়াল কাট নাম্বার 1, তারপরে নাম্বার 2 হচ্ছে এক্সটেনশন গ্যাপ ঠিক করতে হবে, তারপরে হইতেছে ফ্লেকশন গ্যাপ। এই তিনটা হলো রানাওয়াতের ফ্লেকশন ডিফর্মিটি। ইয়েস, ফ্লেকশন ডিফর্মিটি। মানে রিউমাটয়েডে তো দুটো ফিক্স ফ্লেকশন ডিফর্মিটি থাকে, প্লাস রিউমাটয়েড নি ভালগাস এর জন্য ফ্লেকশন ডিফর্মিটি। হ্যাঁ, রিউমাটয়েড নি এর জন্য দরকার আছে। আর আচ্ছা, সঞ্জয়ের কোশ্চেন ছিল একটা হইতেছে যে ইয়াং পেশেন্টদের জন্য কোনটা মানে ভালো। তবে সবচেয়ে ভালো হলো ইয়াং পেশেন্টদের জন্য পুশিয়ে ট্রিটেনিং মোবাইল নিটাই ভালো ইয়াং পেশেন্টদের জন্য। মোবাইল নি অথবা হাই ফ্লেক্স নি, অথবা হাই ফ্লেক্স হাই ফ্লেক্স করছেন নাকি কেউ? হ্যাঁ, না হাই ফ্লেক্স হচ্ছে তো আমি হচ্ছে, কিন্তু আমিও করিনি। অ্যাকচুয়ালি মোবাইল বেয়ারিং এ হলো স্ট্রাইকার আছে, নাম্বার 1 হলো ইয়াং পিপল। একটু আমজাদ স্যারকে তো লিংকটা পাঠাইতে হবে। লিংকটা পাঠাইছি স্যার, আগে পাঠাইছি, এখন আবার পাঠাইছি। ফোন দেন আবার স্যারকে। জি স্যার, ফোন দিছি স্যার। জি হ্যাঁ, বলেন। সাম সর্ট অফ ভিডিও ল্যাটারাল প্রবলেম পড়ছিলাম। হ্যাঁ বলেন, কাদের বলেন। আমি একটা প্রবলেম পড়ছিলাম স্যার, আমার অপারেশন করার পরে পা ফ্লেক্স এক্সটেনশন করতে পারতেছি না, আমি স্টিচ দেওয়া শেষ। তারপরে স্যার পরে ফিজিওথেরাপি দিয়ে আস্তে আস্তে ইমপ্রুভ করছে। আমি ভালোই করছো, কারণ ফিজিওথেরাপি তো ইম্পর্টেন্ট, বুঝছো? রিহ্যাবিলিটেশন খুব ইম্পর্টেন্ট, টোটালি এইজন্যই তো খুবই ইম্পর্টেন্ট। পোস্ট অপারেটিভ রিহ্যাবিলিটেশন হলো স্ট্রেটেনিং, একদম স্ট্রেট রাখতে হবে। এক্স্যাক্টলি রাখতে হবে নিয়ে আগে স্ট্রেট। স্যার আসছে তো, স্যার স্যারকে দেখা যাচ্ছে। স্যার হ্যাঁ বলুন করেন স্যার। হ্যাঁ স্যার আবার করেন স্যার, শেষ হয়েছে স্যার। স্যার বক্তৃতা দিয়ে দেখ স্যার। বলেন স্যার। হ্যাঁ ঠিক আছে, চলে আসবে। আবার ওইটা দিয়ে ঢুকেন। এখানে দেখা যাচ্ছে। হ্যাঁ দেখা যাচ্ছে স্যার, সাইনোভেক্টমি। হ্যাঁ দেখা যায়। আমি দেখা যায়। হ্যাঁ দেখা যাচ্ছে স্যার। আচ্ছা, গুড। দেখো, synovial tissue is so much active, so much. This is synovial tissue everywhere. Very difficult to do the job, and also the bone becomes porotic. So ultimately we had to go next slide, please. So this is the depoisynthesis, and the lady, you see, I told you that she 5 feet 7 inches tall, and she was the first chief metropolitan magistrate of Dhaka, magistrate, lady magistrate. Okay, and she is now in the USA, traveling with her daughter. Next slide. 1 year follow up. Yeah, this is a real very challenging case. You see, more than 30-degree valgus, flexion contracture, bilateral. Not only bilateral knee, but our whole body is deformed, and vasculitis is also there. So a rheumatoid arthritis with vasculitis, you see how the deformity, and then we had to go for surgery. And as I told you, it is really the implant also important here, because fantastically Masud has shown so nicely. Lot of things has to be learned from his deliberations. No, unbelievable. And so see, this is the case where you have to select appropriate implant, which we could not. I could not do appropriately. And also the availability question and monetary question is there.
So next slide, please. Next. So you see, this is the one thing what I like to mention here. The valgus knee, you see, after pre-op draping, after draping, you can see that her condition of the bones are so, I mean, difficult to manage. And what I observed and what I feel that we should not cut too much, I mean, bony tissue. Although here it was early case, lot of, I mean, 2014. You see, the OT date was 2014 in January. Yes. So still she's working, but anyway, most of the cases, because she used to work, and she's not only 35 or 36 years old. So she was a young, relatively young lady, but the deformities are really there, but correction was not fully possible because of our lack of experience and lack of implants and lack of, I mean, other things. So I'm afraid of the soft tissue handling, particularly in rheumatoid cases, as it is said by different authors that soft tissue is really a problem and fragile. Yeah. Next case, please. Next slide. So this is, you see, although it looks, go back. আরেকটু ব্যাক করো, প্লিজ। এখানে দেখা যাচ্ছে যে এক্সটেনশন ফুললি কিন্তু হয়নি। হ্যাঁ, Masud, you know, that many authors are telling that, many others, Jahangir, you follow this, I mean, after putting your implants, you see the full extension is not achieved. Although many people, many authors have said that you can achieve it post-operatively. Well, I do agree, but here the problem is, you see, we could not achieve it. Go back again, go ahead. Samne jao. You see, দেখো the flexion contracture আছেই এখনো। এখানে দেখা যাচ্ছে তার left side as it is left knee, she has still around 10 to 15 degree flexion contractures. Yes, sir. And luckily, the follow-up here, 4 years follow-up, you see, 4 years follow-up. Luckily, we didn't have any problem. Still, she's working on that limb, and she's with a stick, because her other limb is also, other knee is also very bad. Other hands and other deformities are there. But she's doing normal activity, more or less. A daily activity of the living is not bad. She's going to toilet, she's going to kitchen, doing some work, but not that much as normal. We can't say, well, she's balancing, she's managing, but that's not a satisfactory one. So next, please. Sir, can I interrupt in this slide? Yes. Sir, Dr. Shivantha has just shown that in rheumatoid, sometimes the serial cluster helps. So what is your comment, sir? To neutralize the flexion deformity, sir. Yes, sir, to neutralize the flexion deformity. Valgus and flexion pre-op. Yes, sir, pre-op, sir. Pre-op. Serial cluster. That he has mentioned here. But a lot of questions are there, you see, Dr. Masud. Like in many authors in India and also others, they said that, well, this is one of the option, but when there is a contracture is there, only serial plaster is not going to help. Yes, sir. Yes. You can only do it by releasing posterior capsule and posterior structures. You can have to have released all these structures. Yes, sir. And secondly, I think it's very difficult because we are not experienced persons so much by Indians or other people. So I'm not much versatile in that cases. So particularly by doing simple plaster is not going to help you. When there is pain and there is so much deformity, if you can do the Elizarab technique by stretching and gradual, then that may help. I'm not trying to. There is a problem. There is a problem of infection. As this, particularly these rheumatoid cases are vulnerable to infection. So once you put this wire inside, that will invite you more infection. That may be. So I'm not very much easy to do any interference. But what I'm doing, I'm just deleting posteriorly, capsule and everything.
But in this case, you see, this is a 14 or 10 or 15 that year. I mean, 7, 8 years, 10 years back. That time it was we are particularly knee and with the rheumatoid cases, we didn't have so much experience. So. স্যার এখানে আমি একটা আপনাদের স্যার একটু ইন্টারপ্রেট করি স্যার। বলো স্যার আপনি যখন এটা সিভিয়ার ভালগাস ডিফর্মিটি দেখেছেন, স্যার আপনি এখানে আইটিবি প্লাস এলসিএল রিলিজ করছেন স্যার আপনি এটা স্যার উপরে প্রক্সিমালি যে ফিমারে করেন স্যার এমসিএল তো রিলিজ এমসিএল তো অলরেডি রিলিজ হয়েই আছে এমসিএল তো অলরেডি স্যার এলসিএল স্যার এলসিএল আর আইটিবি yes we had some few cases where the valgus is much more that time pie casting yeah pie casting did in 2-3 cases yeah and but in the medial side well we had to go for I think a little bit medial side to loose side we can cut anything in the medial side right okay so go for the next one next case. This is a 42 years female. You see how this again this lateral valgus deformity, yes, and you can see the same deformity is bony defect. Yeah, bony defect is there. So next slide. Yeah, but we could have long X-ray should have been better here. Long standing for long film. Long. This is in 2011. We did this case. OT date is 28/3/2011. Post-op X-ray. এটা সুন্দর হয়েছে স্যার সুন্দর really so next case this is this I mean incision and then this is the situation yeah and 2 years follow-up following that and this is the flexion contracture that is flexion yeah flexion contracture right with valgus deformity really next slide next oh this is another case. She is also doing well because we have got this data. My secretary is there, Akram, you know. Akram is always contacting these people, inviting these people for the meeting. All are your evidence-based presentations, sir. All cases are evidence-based. Yes. This is another case. Thank you very much. This is another case. 65 years. The date, OT date is 14/4/14 and post-op X-ray. The same bilateral I mean rheumatoid knee and we had to go for surgery on one side I think APN lateral view. After the surgery if you see Jahangir you can see that not that much correction is achieved. So we had to learn this X-ray should be this presentation should be made again and again like Masud's presentation for our I mean teaching for my teaching for my colleagues for my students. This is the way we should know that knee. I was telling Masud several times that you should present it because PS, PR, I mean, and this CR, this terminology should be used many times. Yes, sir. I can't also remember. So it is so necessary for us to remember and all the time talking and putting in the brain and here. So this is the case you see, and post-op X-ray is good. He is working post-op. Next, please. This is another case, 65 years old man. This is you see, thrusting. You see, Masud, this is the yes, sir. Lateral thrust with lateral thrust. Yes, sir. This is the varus deformity. Yes. When she used to walk, you see in the video, I can show you here. Not it is available here. Rheumatoid also present with varus. Yeah, also present. Most of the cases are valgus, but 1, 2 cases, 3 cases are varus. This gentleman is a son of a police, father of a police person. And I told him to take her outside. But he said, refused. No, sir, I want to do it. And this is the situation for far off, you see. And we are putting these screws. Can you see the screw? Screw, yes, sir. This screw because of bone thrust, I mean, bone stock and then bone loss. We have to reconstruct that side. And then putting it. Yeah, next slide, please. So this is on 10. You see, Dr. Masud. 8/3/2010. 2010. Yeah, exactly. 2010. Yeah. Still, he's doing good. He's from Kustia. Okay, sir. I mean, he is still in touch with us. Yeah. Next slide. Go on. Yeah. And I think, sir, preoperatively when he walked with lateral thrust. Yeah. Because of laxity.
Lateral thrust, yes sir. Thrust, yeah. Naturally she had to, yeah. But, He had a swelling of the knee also, you see. Yes sir. And post-op, this is post-op. That screw is shown, you see. Yes, sir. Screw is there. Yeah. So you used screw and bone cement or also bone graft? Bone graft. Mostly, initially we had to use only bone cement. Yes, so I depend on bone cement much more, yeah. Yes, sir. In 2010, 2012, 14, yeah. And sir, yes, sir, there is a dictum that if the bone defect is less than 0.5 centimeter, 0.5 centimeter, 5 millimeter. So in that case, only bone cement. And if it is 5 millimeter to 1.5 centimeter, then bone cement and screw. And more than that, bone graft and augments. Yeah, that's right. So we have to think about also that when to use this screw and when to use the bone graft. Screw usually you need to also put for the bone also. Bone graft. Yes, so this is a situation. The gentleman is walking, sitting, cross leg. Yes, so sir. not bad. Yeah. 7 years. And good alignment, sir. Good alignment. Good alignment in the X-ray. Though it is not full X-ray, but what we are seeing, there is good alignment, sir. Yeah. Yeah. Anyway, not bad. Yeah. Next. This is another case, I think. This also hip and knee also involved. So I don't know. It's last slide, I think. So this is the situation. We are here. Sometimes we are encountering this sort of deformities, difficulties, and particularly what I would suggest here. That steroid-induced porosis is difficult to manage, and then difficult for infection also. So a lot of cases are getting infected, and and very painful also. They always complain of the pain, and is post-op also pain. So very difficult to also manage post-op. As you told Masud, 20% of the cases are natural, normal cases are not satisfactory. Yes, sir. Yes, sir. In rheumatoid cases, I think it is more than that. 50%. More than that. More than that. Yes, exactly, sir. So I'm not happy with them. All the time they are complaining, sir. ব্যথা তো গেল না স্যার। অপারেশন তো বলেন খুব ভালো হবে। তো স্যার ব্যথা তো যাচ্ছে না। এই হলো অবস্থাটা আর কি। So anyway, and Masud, আমি খুব ভালো লাগলো what you have presented nicely. Thank you, sir. People and for us. We need to repeat this sort of presentation again and again. So you are my mentor, sir. So I owe to you. No. Anyway, thank you so much. স্যার আপনার আমি জাহাঙ্গীর স্যার প্রথম স্লাইডটা যে দেখাচ্ছেন মহিলার স্যার সের ইপসিল্যাটারাল হিপ নি অ্যাঙ্কেল এন্ড ফুট আছে স্যার এখানে স্যার অ্যালগরিদমে হলো যে আগে 4 ফুট তারপর হিপ তারপর নি স্যার ওই ক্ষেত্রে আপনি হিপ এন্ড নি করছেন না প্রথম মহিলার নি হিপ ভালো ছিল আর হিপ ভালো ছিল হিপে কিছু ছিল না তাহলে হিপ ফার্স্ট অলওয়েজ গো ফর দ্য হিপ ফার্স্ট এন্ড দেন নি হিপ তো মহিলার নি আমি বলছি স্যার যদি অ্যাঙ্কেল এন্ড ফুটে থাকে আচ্ছা অ্যাঙ্কেল খারাপ তার ফুটও খারাপ স্যার 4 ফুট এখানে অ্যালগরিদম বলছে স্যার অ্যালগরিদমে যে বলছে প্রথম 4 ফুট তারপরে হিপ তারপর নি তারপরে অ্যাঙ্কেল করতে হয় এইটা ঠিকই আছে ওটা টিপিক্যাল স্যার আপনার ওই ছবিটা টিপিক্যাল ওটা ছবি নিতে হবে স্যার ছবি নিতে পারো টিপিক্যাল কেস এরকম প্রেজেন্টেশন পাওয়া যায় না রাখাও যায় না না ফোরটা স্যার করে দিতে তাহলে খুব ফোরটা যদি আর্থ্রোডেসিস করে প্ল্যান আর্থ্রোডেসিস করলে সুন্দর হয়ে যাবে তাহলে তো ভালো হতো রাইট এগুলো এক্সপেরিয়েন্স আমাদের কালেক্ট করতে হবে কি জাহিদ হাত তুলতে জাহিদ কিছু বলবো না ঠিক আছে ওইটাই স্যার ও যে বলছিল ঠিকই আসলে কারণ ফুট ভালো হলে তো সে হাঁটবে অ্যাঙ্কেল ফিক্স করে দিতে হতো আগে এক্স্যাক্টলি এখন পেশেন্টরা তো আর সব এত অপারেশন করতে চায় না তাই না তারা আসছে হাঁটু ব্যথা নিয়ে তোমার হাঁটুর অবস্থা খারাপ হাঁটুটা করে দেয় ব্যথা বেশি আগে করতে হবে এটা আমাদের প্রেক্ষাপটে তো এগুলো আর কি আমার মনে হয় আমাদের ডিসকাশন ভালো হচ্ছে তোমরা থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ থ্যাংক ইউ স্যার অ্যালাউ করতেছো কিছু কেস দেখাবার জন্য তাই না জাহিদ ভালো হচ্ছে না না ভালো হচ্ছে স্যার না আসলে স্যার আপনার এগুলো দেখলাম সুন্দর লাগলো স্যার সুন্দর লাগলো স্যার সবগুলো কেস
রাখছেন এইটাতে, এইখানে ডকুমেন্টেশন এত কম করি আমরা এইটাই। তাহলে আমার অনেক এরকম তো বারবারই আগে থেকে বলে আসছে যে ডকুমেন্টেশন করো, ডকুমেন্টেশন করো। তোমরা তো গভর্নমেন্টে চাকরি করে ডকুমেন্ট করতে পারবে না, বুঝছো? আমি তো দেখেছি, আমি তো মাসুদ তো জানে ঢাকা মেডিকেল কলেজে কি অপারেশন থিয়েটারের অবস্থা। প্রথম নিয়ে ওখানে করেছিলাম, বুঝছো? আমাদের মধ্যে একটা নিয়ে ইনফেকশন হয়ে গেল। আরে কি অবস্থাটা! ওটি তো ইমপ্রুভ হচ্ছে না ঢাকা মেডিকেল কলেজে, এখনো হয়নি। এখন একটু একটু করা হয়েছে স্যার। আমাদের ক্লাসরুমটা আপনাদের দেখাবো স্যার, দেখবেন। আরে ক্লাসরুম তো না, ওটি তো ক্লাসরুম হইছে এখন। হ্যাঁ, ওটিও স্যার ওটি বানাইছিলাম, ওই ক্লাসরুম তো ছিল না। ওই ক্লাসরুম তো আমি বানাই দিয়ে আসছি। এখন তারপরে তোমরা ইমপ্রুভ আপনার পরের মডিফিকেশনটা স্যার এখন দেখবেন। ট্রিমেন্ডাস হইছে স্যার, এটা আপনি দেখলে মানে আগে আর বলবো আপনাদের দেখাবো আমরা। হ্যাঁ স্যার, কিন্তু আই এম নট হ্যাপি উইথ দ্য অপারেশন রুম। স্টিল ইওর অপারেশন থিয়েটার ইজ নট ব্যাড। তো এনিওয়ে কোন একটা অপারেশন আজকে শেষ করে দেন, আমরা শেষ করে দাও। হ্যাঁ, তো কাজেই তোমরা এরকম মানে এই ডিসকাশন গুলো চালিয়ে যাও। তোমরা খুব পড়াশোনা করো, এই জন্য ভালো লাগে। আমার তো পড়াশোনা করা হয় না, আমি শুধু অপারেশন করি, তবে রেকর্ড রাখতে বলি। এটা আমি বলি যে রেকর্ডটা রাখো যতটুকু পারা যায়। রেকর্ড গুলো মোটামুটি আছে, বাট ইউ সি দ্য স্টাডি দরকার। আর কেস এইভাবে কেস বেস ডিসকাশন হলে একটা কেস নিয়ে ডিসকাস করো, দেন ইউ ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য ডিফেক্টটা কি হচ্ছে। কারণ আমরা কেউই কিন্তু অত বেশি ভার্সেটাইল না বা এক্সপেরিয়েন্স না, তাই না? তো আরো যদি লোক বেশি করে কাজ করা যায় তাহলে না হতো। বাট এনিওয়ে, থ্যাংক ইউ সো মাচ। থ্যাংক ইউ স্যার, আপনাকে স্যার। মাসুদ, থ্যাংক ইউ স্যার। জি স্যার, থ্যাংক ইউ স্যার। ডক্টর কাদের, আপনার একটা কোশ্চেন ছিল ডক্টর কাদের, ওই যে মিড ফ্লেকশন ইনস্টেবিলিটির একটা কোশ্চেন ছিল, তাই না? আচ্ছা, মিড ফ্লেকশন ইনস্টেবিলিটি কি অনেক সময় দেখা যায় যে টোটালি রিপ্লেসমেন্টের পরে যখন পেশেন্টটা এক্সটেনশনে থাকে, পেশেন্টটা স্টেবল, অর্থাৎ ভ্যারাস ভালগাস স্টেজ দিয়ে দেখেন যে স্টেবল আছে। আবার যখন 90 ডিগ্রি ফ্লেকশন তখনও কিন্তু স্টেবল, কিন্তু এই যে যখন এক্সটেনশন থেকে ফ্লেকশন করতেছে তখন দেখা যায় যে পেশেন্টের নিটা কিছুটা আনস্টেবল। এইটাকে বলা হয় মিড ফ্লেকশন ইনস্টেবিলিটি। এমনি একটা জিনিস চিন্তা করেন, যখন পেশেন্টটা এক্সটেনশনে থাকে তখন পোস্টেরিয়র ক্যাপসুলটা তাকে এক্সটেনশনে স্টেবিলিটি দেয়। আবার যখন 90 ডিগ্রি ফ্লেকশনে থাকে তখন কোলেটারাল লিগামেন্ট দুইটা তার স্টেবিলিটি দেয়। কিন্তু এই যে মিড ফ্লেকশন দেখা যায় যে কোনো কোনো ক্ষেত্রে ইনস্টেবিলিটি হয়। তো এইটা যেটা বলে যে মাল্টি রেডিয়াস যদি নি হয় তখন মিড ফ্লেকশনে কিছুটা ইনস্টেবিলিটি হয় বলে কোনো কোনো পেপার বলে। আবার কোনো কোনো পেপার বলে যে না, দুইটাই ওইরকম কোনো সিগনিফিকেন্ট কোনো ডিফারেন্স আসে না। হ্যাঁ, এটা আর কি। ভালো বলেছে মাসুদ, ঠিক আছে স্যার। জি স্যার, তানভীর। হ্যাঁ স্যার, ওকে স্যার, থ্যাংক ইউ স্যার, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ স্যার। তানভীর শেষ করুন। Yes sir, thank you very much sir. Thank you all the expert panel and thank you all the speakers, and many thanks to our respected teachers and audience and viewers whose participation encourages and sharing their knowledge and gathering their knowledge always encourages. And this is a continuous process, as because of sharing knowledge and gathering knowledge is a continuous process. And I would like to give thanks to our legendary Professor Amjad Hasan sir, as because of he shows many difficult cases. That is a case-based discussion, so we can think about that. Yes. We have to learn the theory, but we have to think about the cases, and that's what the Professor Amjad sir has done. And thank you to everybody, and special thanks to our Professor Hasan Masud sir for inviting me to act as a moderator. And I would like to thanks all of our foreign faculties to be with us, and hope we will see you next time in next webinar. It will be in any other matter, in which topic, that doesn't matter. The matter is the gathering of knowledge, the sharing of knowledge. So I would like to thank and give salam to everybody. Assalamu alaikum, and goodbye to everybody. Goodbye. That's the end of the session. Okay. Thank you.